class we will see few more problems on finding the exponential generating function, and we will look into what are all the types of distribution problems. Okay, so നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ട distribution problems കണ്ടു. അപ്പോൾ for the distribution problems we can find out the exponential generating function. അപ്പോൾ അവിടെ objectsന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് there we have taken identical objects or certain objects keep repeating. So we have seen the number of ways of distributing identical objects. So now we will look at a problem where we are distributing distinct objects to distinct boxes. Okay, and let us see how to find the exponential generating function in this case. So ഇവിടെ നമ്മുടെ problem ഇതാണ്. For each r belongs to n star, so that is a set of natural numbers. So for each r belongs to n star, find AR, the number of ways of distributing r distinct objects to 4 boxes such that box 1 and 2 must hold an even number of objects and box 3 must hold an odd number of objects. അപ്പോൾ നമുക്ക് 6 distinct objects ഉണ്ട്, 4 boxes ഉണ്ട്. ഇനി 4 ബോക്സിലേക്ക് നമ്മൾ objects add ചെയ്യണം. So now you are not adding identical objects to the boxes. Okay, so here our distinct objects are 4 boxes like add ചെയ്യുന്ന, and the restriction you are given is the box 1 and box 2 must hold an even number of objects, and box 3 must hold an odd number of objects, and there is no restriction on box 4. So in box 4 you can have either even or odd number of objects. Now let us look at this problem in another way. We'll this problem in another way, and hence we'll look at how to find the exponential generating function. So the given distribution problem can be transformed into the problem of finding the number of r-digit quaternary sequences. So we know how to find the number of different r-digit quaternary sequences. Quaternary sequences they are sequences which are formed using the numbers 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4 ഉപയോഗിച്ച് എത്ര r-digit quaternary sequences നമുക്ക് form ചെയ്യാം. So that is like finding the number of permutations with repetition allowed. So the given problem can be transformed into the problem of finding the number of r-digit quaternary sequences. So assume that we are using the digits 1, 2, 3, 4. So assume here that the 4 digits used are 1, 2, 3, and 4. And let me define, let AR denote the number of quaternary sequences that contain
even number of ones, even number of twos, and an odd number of threes. And let us look at an example where say r is equal to 7, and let us look for how do we get the correspondence between the two. So for example, let r is equal to 7. So we need to form a quaternary sequence of 7 digits which contain an even number of ones and there are even number of twos and an odd number of threes. So let me write a sequence like that. So even number of twos and even number of ones and odd number of 3, then ബാക്കി 4 ആണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so here let me consider the 4 distinct boxes. So we have box 1, box 2, box 3, box 4. ഇനി നമുക്ക് r equal to 7 ആണുള്ളത്, അതായത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ നമ്പറിങ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So you have 7 distinct objects. So if you look at object 1, okay, object 1 ന് corresponding ആയിട്ട് 2 ആണുള്ളത് and object 6 ന് corresponding ആയിട്ടും 2 ആണുള്ളത്. So that means the object 1 and object 6 are going to box 2. ഇനി അതുപോലെ 2, let me take 1. 2 ന് corresponding ആയിട്ട് 1. അപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ്, ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ 2 ന് corresponding ആയിട്ട് 1 വരും, 5 ന് corresponding ആയിട്ട് 1 വരും. അപ്പോൾ ബോക്സ് 1ലേക്ക് പോകുന്ന ഓബ്ജക്റ്റ് നമ്മുടെ ഓബ്ജക്ട്സ് 2 and 5 ആണ്. അതുപോലെ ബോക്സ് 3ലേക്ക് പോകുന്നത് ഓബ്ജക്റ്റ് 3 ആണ്. അതുപോലെ ബോക്സ് 4ലേക്ക് പോകുന്നത് ഓബ്ജക്ട്സ് 4 and 7. So you can see that this is a number of way of distributing 7 objects such that you can see box 1 and box 2 must hold the even number of objects and box 3 must hold an odd number of objects. അപ്പോൾ odd number of object ആണ് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എടുക്കാം. ഓക്കെ, so let me take, so we need to form a quaternary sequence that contains even number of ones and even number of twos. So let me take the sequence to be this. Two, an odd number of threes, so total now you have 7. So if you take this sequence, so this is object 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So അതിന് corresponding ആയിട്ട് നമ്മൾ ബോക്സ് 1, 2, 3, 4 ഉണ്ട്. ഇനി 1 ന് corresponding ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓക്കെ 1 ന് corresponding ആയിട്ട് നമുക്ക് 2 ആണ് വരുന്നത്. So the object 1 goes to the box 2 and corresponding to 2 we have 3. So object 2 goes to the box 3 and corresponding to 3 we
have 2, so object 3 goes to the box 2, and corresponding to 4 we have 4, so object 4 goes to this box, and corresponding to 5 we have 2, 5 goes to this box, corresponding to 6 we have 4, the 6th object the box vacuum, so corresponding to 7 we have 2, so 7 goes to this box. So this is number of ways of distributing such that there are even number of ones, the box 1 and box 2 holds even number of objects, box 3 has a number of objects, and box 4 can have any number of objects. Let us find the exponential generating function. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിനെ ഈ രീതിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എന്ത് വരും? സോ ബോക്സ് 1 ക്യാൻ ഹോൾഡ് ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് ഓബ്ജക്ട്സ്. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു, ഈവൻ പവേഴ്സ് മാത്രം വരും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് e raised to x plus e raised to minus x by 2, that is the part in the exponential generating function. അതുപോലെ ബോക്സ് 2 ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് ഓബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അപ്പോൾ സ്ക്വയർ വരും. And box 3 can hold only odd number of objects. So e raised to x minus e raised to minus x by 2 varum, and box 4 can hold any number of objects. So that will give e raised to x. So this is the corresponding exponential generating function. So when you define your problem in this way, we can obtain a correspondence between this problem and our original problem. So ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് നമുക്ക് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഫോം ചെയ്യാം. സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ റിക്വയർഡ് ഫംഗ്ഷൻ. r is equal to 7. This is how we can form a correspondence. So corresponding to the quaternary sequence 2 3 1 2 1 4 4, we have this arrangement. So the objects 3 and 5 go to box 1, 1 and 4 goes to box 2, object 2 goes to 3, and object 6 and 7 goes to the box 4. And if you have 3 4 4 2 3 2 3, the objects 4 and 6 goes to 2, 1 5 and 7 goes to 3, and 2 and 3 goes to 4. Or an object labeled I is placed in the box labeled J if and only if J occurs in the ith position in the corresponding quaternary sequence. So this is the correspondence we have. Now the exponential generating function. So using this correspondence, the exponential generating function for AR will be equal to, so in the first position you have an even number of objects, so that will be given by e raised to x plus e raised to minus x by 2, first position and second position. So this corresponds to position 1 and 2, and then in the third position we have an odd number of objects, so that corresponds to e raised to minus x by 2. So, and in the fourth position you can have any number of objects, so the e raised to x varum. So that will be equal to, so here we will get, so take e raised to x plus e raised to minus x. Okay, denominator is 8 ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ഒരു ടേം ഇതും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ e raised to 2x minus e raised to minus 2x into e raised to x. So that will be e raised to 2x plus 1 into e raised to 2x minus e raised to minus 2x by 8. So upon multiplying you will get e raised to 4x minus 1 plus e raised to 2x minus e raised to minus 2x by 8. So therefore let us now find AR